Na leo ikiwa ni maadhimisho ya hamasisho dhidi ya saratani ulimwenguni, tunakueleza jinsi ugonjwa huo unavyozidi kuhangaisha Wakenya. Karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Siku ya leo siko peke yangu ndani ya studio, niko na Philista Adundo ambaye ameshikilia meza ya ufasiri wa lugha ya ishara. Rais William Ruto amewasili Bujumbura, Burundi kwa mkutano wa dharura wa marais wa nchi za Afrika wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EACC. Mkutano huo unakusudia kutathmini hali ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inazidi kuwa mzigo mkubwa barani Afrika. Siku ya Jumamosi, Rais William Ruto aliwasili Burundi kwa mkutano ambao unataka kutathmini hali ya usalama nchini DRC. Mkutano huo wa siku moja unawaleta pamoja marais Samia Suluhu wa Tanzania, Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salva Kiir wa Sudan Kusini, Paul Kagame wa Rwanda, Yoweri Museveni wa Uganda na Evariste Ndayishimiye wa Burundi. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, Rais Ruto amesema DRC wana fursa adimu ya kuchukua uongozi wa nchi hiyo. Nikinukuu, imefikia wakati wa dunia kuitambua kuwa rasilimali za DRC ni za wananchi wa DRC. Na hilo tamaa la ulimwengu la rasilimali lazima liimarishe ustawi wao na sio kuwasababishia madhubuti. Mwisho wa nukuu. Mkutano huo unakuja wiki mbili baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoa wito kwa pande zote mbili nchini DRC kusitisha vita, kuheshimu sheria ya kimataifa na kuhakikisha usalama wa taifa na usalama wa raia. Vita nchini Kongo vimekithiri huku mwezi jana watu kadhaa wakiaga dunia, wengine wakiachwa na majeraha baada ya shambulio la kigaidi kufanyika katika kanisa moja wakati wa ibada. Katibu mkuu wa EAC Daktari Mathuki alilaani shambulio hilo akiliita ni kitendo cha uoga. Amesema EAC imejitahidi kurejesha amani mashariki mwa DRC na imepeleka msaada wake katika kutafuta suluhu la muda mrefu. Juhudi za kurejesha amani katika nchi hiyo ya kidemokrasia ya Kongo zimeongezeka kila kuchao. Mwaka jana Novemba, Kenya ilipeleka wanajeshi nchini DRC kusaidia kurejesha amani. Rais wa zamani Uhuru Kenyatta, ambaye pia anahudumu kama kiongozi wa mkutano wa kurejesha amani, amekuwa mstari wa mbele akiongoza mazungumzo ya amani. Nchi ya demokrasia ya Kongo aidha inaendelea kuwashtumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 ambao wanalaumiwa kwa ukosefu wa usalama nchini DRC. Rwanda kwa upande wake imekanusha mara nyingi tuhuma hizo. Edgar Wabwire, Lookuptv, Nairobi. Tunatumai amani ya kudumu itapatikana katika taifa hilo la Kongo. Tukiachana na hayo ni kwamba zaidi ya lita 5,000 ya pombe haramu na vyombo vya kuandaa pombe hiyo vimeharibiwa na maafisa wa usalama kaskazini mwa kaunti ya Nandi katika operesheni ya kuzuia unywaji na uuzaji wa pombe hiyo. Tatizo la pombe haramu ni kubwa mno kaunti hiyo na limeathiri wakazi wengi kiafya, kama anavyodokeza mwanahabari wetu Sami Adika. Idara ya polisi kaunti ya Nandi imeanzisha operesheni dhidi ya pombe haramu katika eneo la Kabiyet takriban mwezi mmoja baada ya Rais William Ruto kuagiza uuzaji wa pombe hiyo kusimamishwa. Wakiongozwa na Kamishna Herman Shambi, maafisa wa polisi wameteketeza vyombo vya kupikia pombe haramu na kuwakamata wauzaji wasio na leseni. Oda imetoka kusini kwamba tunaweza tukadestroy hii paraphernalia. Lakini kando na hayo, wananchi wetu lazima wajue haya mambo ambayo yako hapa. Wanaume, tafadhali tuangalie sana, tunakula mambo mengi sana. Tumeona vitu zinatoka hapo, iko shida. Wanaume tujichunge jamani. Kuna vitu huko pombe inatengenezwa kwa njia zingine chafu, mazingira mabaya, nguo zingine mpaka za ndani unakuta zinatoka kwa pombe, haifai. Aidha, Kamishna Shambi ametoa onyo kwa wauzaji wa pombe hii, kwani polisi wamepewa idhini ya kuwakamata wote wanaojihusisha na biashara hii. Kia sasa tangu RRI ianzishwe, tumeshika pombe hapa na Kangara na Chang'aa lita zote 5,000
5,390 za Kangara, za Changai 1,393, na ile pesa ambayo tumeweza kupata kama fines kupitia kotini ni milioni 2,130 na ushei, na kitu kidogo juu. Alafu bangi watu wameweza kushikwa hapa baadhi 19, na pia pesa ambazo tumepata hapo kwa mafines ni 206,000. Wakazi wa Nandi sasa wametakiwa kutafuta mbinu mbadala ya kujikimu, kwani biashara ya pombe haramu itawagharimu zaidi. March kuendelea mbele, serikali tunaanza ule mpango wa Hustler Fund, lakini wa ile cooperative ambapo mtu anaweza kupata hata shilingi 50,000 kwenda juu ili watu waweze kujipanga. Kwa hivyo serikali imetoa mianya ya watu kujiendeleza, vijana wetu, na naomba machifu wetu tuzidi kuhamasisha. Juzi matokeo ya mtihani yametoka, sio wote waliofaulu kwenda chuo kikuu. Mwenyezi Mungu ametuumba, asiye na hili ana lile. Samedika, Lookuptv. Tukiachana na pombe haramu, tugeukia makali ya ukame, ambapo shirika la Msalaba Mwekundu nchini limeonya kuwa ukame unaoshuhudiwa nchini utaendelea hadi mwezi Juni mwaka huu. Shirika hilo aidha limehoji idadi ya watu wanaoathirika na baa la njaa huenda ikaongezeka maradufu kufuatia uhaba mkubwa wa mvua. Mwanahabari wetu Phoebe Wang'ombe na taswira kamili ya janga la ukame nchini. Kwa ukame maeneo ya kaskazini mwa Kenya kunazidi kuwa mbaya zaidi, na serikali na mashirika ya kutoa misaada ya kibinadamu wanahitajika kuchukua hatua za dharura kutafuta suluhu ya kudumu. Mojawapo ya mashirika yanayopiga jeki shughuli za serikali ni shirika la Msalaba Mwekundu nchini. Katibu mkuu wa shirika hilo Daktari Aisha Mohamed akiongea kaunti ya Isiolo wakati wa zoezi la kusambaza vyakula vya msaada, amehoji hali ya ukame nchini ni ya kusikitisha mno na kusisitiza huenda hali hii ikadorora zaidi siku za usoni. The drought situation is still dire. I know there was a bit of rain in some parts in December, but that I would say has given some false hopes, and there are a lot of people who think that the drought is over. But the reality is that even where it rained, and in some of these parts it did not rain, but even where it rained, it was not adequate amount, but also it was not distributed well. So which means that there was very little relief, you can say, which, as you can already see, January, now we are into February, it is hot, it is dry, there's no more rain, which means even any little gain that could have been made is actually going to be lost. Usemi wa Daktari Mohamed ukitiliwa mkazo na mbunge wa Garissa mjini Deko Baro, ambaye ameirai serikali ya Rais William Ruto kutangaza ukame kama janga la kitaifa ili kufanikisha misaada kutoka kila pembe ya ulimwengu. Speaking on the drought situation in the county rather, and the extent to which it has affected our people. What I can say is the situation is really alarming. That is why, as a county assembly, 2 weeks ago, we called for a special sitting to urge the governor to declare drought as a disaster in our county. Aidha, Baro amesema zaidi ya Wakenya milioni 5 wameathirika na janga hilo licha ya juhudi za serikali za kukabiliana nalo. If you look at the wards in Isiolo County, we have 10 wards. Out of those 10 wards, you can say only one has, some semblance of livelihood. The rest, 9 of them, we are in dire situation. The situation is alarming. 60% of our livestock are already gone. If you move around, you can see carcasses of cattle, you can see carcasses of camel. Kwa sasa kaunti 9 zinakodolea macho janga la kibinadamu kutokana na kiangazi. Kaunti hizo ni pamoja na Kilifi, Mandera, Marsabit, Samburu, Turukana, Wajir, Isiolo, Kitui na Kajiado, huku kaunti nyingine 13 zikitazamiwa kuingia kwenye orodha hii.
Tukiachana na hayo, tugeukie habari ya kusikitisha ambapo ng'ombe 200 wadaiwa kupigwa risasi na kuuawa na maafisa wa polisi katika eneo la Kainuk mpakani mwa Pokot Magharibi na Turkana katika vita vikali na wezi wa mifugo. Tukio hili limewaacha wakazi na wasiwasi kuhusu usalama wao licha ya serikali kutoa hakikisho kuwa utulivu umerejeshwa. Viongozi wa kaunti hizi sasa wanalilia haki, wakitaka serikali kuwafidia wote walioathiriwa. Wahalifu ni wachache, lakini hii mambo ya kuamuka tu asubuhi moja na kusema mpige risasi ng'ombe, na labda umepiga ng'ombe ya mtu ambaye hana hatia, alikuwa anachunga ng'ombe yake. Katika enzi ya sasa collective punishment haiko katika dunia hii, na tunasema wale wanasimamia haki ya binadamu kwamba hiyo muende muangalie kama njia ambaye waziri Kindiki anafuata ni hii is to fail. To fail. He must learn the ropes of managing this situation. Otherwise, kama vile anaenda, tunaona akianguka kabisa. Huwezi enda kwa mambo ya administration, mambo ya amani ama mambo ya kuleta utulivu, unaenda tu na impulse yoyote. You cannot use impulse. Ule sub-county commander wa Turkana, kama ndio walihusika, yeye ndio ametuletea hasara na amefanya watu wetu wakuwe maskini zaidi. Na tunataka kusema kwamba hii Kindiki asikie, na tulisema siku moja Kindiki atakuja kuangua kwa hii kazi, kwa sababu hawezi kuweza hii kazi. Kumbe hii kazi ya serikali na hii ya usalama wishikana. So because you want us to fight other communities, ndio ukuje uchape sisi. We will not fall into that mtego yako ya kutaka sisi tupigane na watu wengine. Sisi naomba watu wetu wakae na amani. Naomba watu wetu wakae na amani. Na sisi naambia Mheshimiwa Kindiki, kama umeshindwa na mambo ya security, ambia Rais Ruto akutoe hapo, akupeleke kwa agriculture, watoe mwingine wakuje security. It's true. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tunaongea kama viongozi wa Pokot, lakini hakuna mtu anasikia sisi. Tukiachana na taharuki eneo la West Pokot, tugeukie makala yetu speciali siku ya leo, ambapo ni jumba ambalo limewafaa wasafiri wengi wanaoingia jijini Nairobi hasa kutoka mashambani. Jumba hili la OTC katika barabara ya Ronald Ngala linalomilikiwa na mwanabiashara Victor Maina Ngunjiri limekumbwa na masaibu sihaba, ikiwemo hasara ya mamilioni ya pesa. Masaibu haya yamepelekea jumba hili kusalia mahame kwa zaidi ya miaka 10. Hata hivyo, limegeuka kuwa msaada mkubwa kwa Wakenya wengi wanaolitumia kama ramani ya mwongozo wa jiji la Nairobi. Cecilia Lubanga anadokeza zaidi. Kando na kuwepo kwa majina ya barabara, Wakenya mjini Nairobi hutambua wanapoenda kutokana na majumba wanazofahamu kama ya KICC, Afya Center, Kencom na kadhalika. Unapotembea katika jiji la Nairobi eneo la OTC, utapatana na jumba hili ambalo lingali kukamilika tangu lianze kujengwa takriban miaka 25 iliyopita. Jengo hili linalomilikiwa na mwanabiashara anayejulikana kama Victor Maina Ngunjira limesimama imara na inawafaa wengi na kutambulika likiwa karibu na vituo vingi vya magari ya uchukuzi. Ikifunguliwa, biashara itakuwa itachanganya vizuri. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa maana biashara inaendelea vizuri hapa. Hii jengo limekuwa hapa kwa muda gani? Like 10 years and above. Na likifunguliwa italeta faida kwa biashara yako ama hasara? Faida, juu kutakuwa na movement ya watu. Maina ni mwanabiashara anayesemekana amewekeza katika majengo eneo la Juja, kaunti ya Kiambu na nchi kadhalika. Kumekuwa na mvutano kati ya Maina na mwanabiashara mwingine kwa jina Skon Nuran, ambaye ilipelekea kuwepo kwa kesi kotini kwa zaidi ya miaka 5. Mvutano huo umechangia kutokamilika kwa ujenzi wa jumba hili. Mojawapo wa mvutano huo ni madai ya kuwepo kwa nyufa katika nyumba hili litakalotisha maisha ya watumishi. Hiyo ikipelekea hakimu mkuu Charles Obuluti kuamuru watumishi kuondoka katika jumba hilo ili kupeana nafasi ya urekebishaji. Hii ni baadhi ya masaibu yanayokumba jumba hili na kusababisha mmiliki kupata hasara kuu. Imesalia kuwa nguzo ya utambulisho, huku Wakenya wengi wakiendelea kushangaa iwapo ipo siku itakuja kukamilika. Cecilia Lubanga, Lookuptv. Kumbuka habari hizi zinapeperushwa moja kwa moja kupitia
ukurasa wetu wa kijamii, ambapo Facebook utatupata katika ukurasa wetu Lookuptv sawia na ukurasa wa YouTube. Katika ukurasa wa Twitter utatupata @Lookuptv. Endelea kutupa maoni yako, nasi hatutakuwa na budi ila kuzichambua baadhi ya semi zako mwishoni mwa habari hizi. Kwa habari hiyo ya Cecilia Lubanga kuhusu masaibu ya jengo la OTC, napata fursa ya kumeza mate, lakini usicheze mbali, tutarejea muda usiokuwa mrefu na habari zaidi. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Usiwahi cheza na mboga yangu. Na unafuata nani? Usisikole ukinifuata. Nimekwambia una shares kwa hii kuku. You got the roof, man. Hebu kwanza rudi ndani ufresh hiyo choo na make sure umespray. Juli, kwani wewe? Hii tumbo yako mimi najua inaweza ingiza kila kitu. Hata chuma nikishiaga nikupea, hata plastic najua utakula. Kwani leo kunaendaje? Kuna kitu sielewi. Kabisa Mluya. Yaani umeamua kulala uchi. Sasa kama hakuna ile nguo inanitosha, unataka nifanye aje? Because you are fat. Sasa ukiongelea mimi ati fat, na Julie tutasemaje? Kuja. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee kukupasha na asante sana kwa kuchagua runinga ya Lookup. Wakfu wa Justin Muturi kwa ushirikiano na kundi binafsi la waendeshaji baiskeli wameridhia kuendesha baiskeli kwa takriban kilomita 400 kutoka Meru hadi Embu katika juhudi za kuhamasisha umma kuhusu maambukizi, athari na mbinu za kukabiliana na ugonjwa sugu wa saratani. Waendeshaji hao wana matumaini ya kuwafikia Wakenya wengi na kuchochea hulka ya kujitokeza mapema ili wapimwe kama njia madhubuti ya kukabiliana na ugonjwa huo. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. Ndio mwanzo wa safari ya kilomita 400 kutoka Meru hadi Embu na kisha kurejelea safari hiyo kutoka Embu na kutua Meru. Safari ya aste iliyopangwa na kundi la waendeshaji baiskeli la Naridi kwa ushirikiano wa wakfu wa Justin Muturi. Safari hii ikiwa imepangwa mahususi kwa ajili ya kutoa hamasisho dhidi ya ugonjwa wa saratani hasa kwa wakazi wa Mlima Kenya, leo ikiwa ni siku ya hamasisho ya janga la saratani ulimwenguni. The challenge started yesterday from Meru at around 3:40 in the morning. And all the cyclists came down via Nanyuki, Karatina and then Embu. Tunajaribu kufahamisha watu vile kansa inakuja inawapata, vile wanaweza pata matibabu na vile wanaweza pata chakula ya maana ambayo tunaita nutrition, proper nutrition. Mmoja wa waendeshaji hawa ni Robert Muriithi kutoka kaunti ya Meru. Muriithi anafahamu fika athari za ugonjwa wa saratani kwani alimpoteza mama mzazi kwa zimu hilo. Kumbukumbu za mateso aliyopitia kumuguza mama mzazi zikiishi akilini mwake kwa miaka sasa.
Mimi mwenyewe nilikuwa namuosha na mweka pampers, na ilikuwa aibu kubwa kama kijana kutoka Meru, na niliusema nitafanya nini ili akina mama wengine wasije wakafa kwa hii ugonjwa ambayo kulingana na vile wataalamu wanasema ni kwamba inaweza tibiwa. Ni mateso yaliyozalisha wazo la kuanzisha shirika la Naridi. Shirika hili likijibidiisha kuwahamasisha Wakenya kuhusu ugonjwa wa saratani na jinsi ya kukabiliana na ugonjwa huo. Nikasema acha nianzie hii kitu kwenda mashinani, kwa sababu mama yangu ametoka mashinani, na huko mashinani kuna facility ambayo siko na ile taliba ama ile professionalism ya screen cancer. Unyanyapaa unaozunguka janga la saratani na gharama ghali ya matibabu vikiwa vizingiti vikubwa katika kukabiliana na makali ya saratani. Tungeomba wananchi, tafadhali msiogope kujitokelezea kupimwa. Njoni mpimwe, mjulikane, kwa vile kansa ikishikwa mapema ama saratani ikishikwa mapema inaponeshwa mapema. We are implementing a national cancer control strategy which has various sustainable programmatic intervention to address the barriers along the entire continuum of cancer care, from screening, diagnosis, surveillance, treatment and palliative care. Ugonjwa huu ukiendelea kuwa donda sugu na kuziacha familia nyingi na majonzi na ufukara usiomithilika, mwito sasa ukitolewa kwa serikali kuongeza mgao wa fedha katika kitita cha kukabiliana na ugonjwa huo. Watu wengi sana vijijini wameathiriwa na kansa, na wengine wetu wanafichwa sababu watu wao ama mafamilia yanaogopa kujitokelezea juu ya bei ya kutreat cancer. Because as a foundation we are here to support different initiatives in the community to help create awareness regarding these ills and diseases and different other things that are affecting the community. Wakfu wa Justin Muturi ni moja kati ya mashirika ambayo yamejitolea kwa hali na mali kuwasaidia Wakenya walioathirika. Takwimu za Wizara ya Afya zinaonyesha ugonjwa wa saratani unaathiri zaidi ya watu milioni 10 ulimwenguni. Bila shaka ni heko kwao kwa kujitolea kwa hali na mali kuhamasisha umma kuhusu ugonjwa wa saratani. Tukiachana na hayo ni kuwa ukataji kiholela wa miti na uvamizi wa misitu umepelekea uharibifu wa mazingira ambayo yalikuwa mandhari ya kuvutia. Hali hii imepelekea kuwepo kwa ukame unaoshuhudiwa katika kaunti tofauti humu nchini, huku serikali ikionekana kujikwaa kutatua shida hii inayotishia maisha ya wengi. Mwanahabari wetu Abigail Chira anaeleza jinsi uharibifu wa chemichemi za maji na misitu kaunti ya Elgeyo Marakwet umelemaza utalii na kubadili hali ya anga. Kwa muda mrefu imekuwa kivutio kwa watalii kutokana na mandhari yake ya kuvutia, lakini huenda hili likawa hadithi iwapo mikakati kabambe ya kuhifadhi mazingira haitatiliwa maanani. Uhamiaji wa watu na ukulima mbovu kwa muda sasa umekuwa chanzo kuu cha ukataji miti na kupelekea maporomoko yaliyowaathiri maelfu ya wakazi wa maeneo haya. Uchomaji wa makaa umesemekana kuwa chanzo cha pili kuu cha ukataji miti ambao umepelekea kuwepo kwa umomonyoko wa udongo na kukauka kwa chemichemi za maji. We are working closely with the relevant government institutions at the county level, the Kenya Forest Service, NEMA, that's National Environment and Management Authority. Also, we are working closely with the county government to ensure that the restoration, the wetlands restoration is marked in such a way that the community and the members of the public participate holistically and they understand why you are doing this. And so the day for wetlands restoration is the slogan is we are targeting to restore wetlands. Serikali kupitia Wizara ya Mazingira, kaunti ya Elgeyo Marakwet limeanza kushughulikia uhifadhi wa mazingira na kudhibiti madhara zaidi kwa wakazi wa eneo hili. We are saying that your choice, your actions can trigger restoration. And that's why you are working in this community that you can see here at Singore Tree Nursery through the Elgeyo CFA to ensure that we are able to come up with a number of seedlings that will be used in this restoration and rehabilitation processes within Elgeyo Marakwet. Programu ya Imara chini ya shirika la World Vision limejukumika na kuanza kudhibiti uharibifu wa maeneo chemichemi. For us as a Imara program, we have identified a number of degraded locations within Singore Forest and also in water catchment areas that will be restored.
And one of them is Singore Dam that supplies the water to the lower sides of Emso Ward and also Sambirili Ward. And in that area, we are targeting to plant approximately over 300 seedlings that will restore generally the area and also ensure that the water is what the community can be able to get the water, clean water from that area. Tunajumuika na mzee Charles Chamaswet katika kijiji cha Kanyerus, kaunti ya Pokot Magharibi, anayetupa historia ya mto wa Kanyerus katika shamba lake na juhudi za serikali kuhifadhi mto huo. This plenty of water now running was after some time. Otherwise, before that, you know, I was born around 45, 46, around this place. Those early days when I grew up, I was about 15 or something like, or less. There was no water like this. We were just singing borehole, not boreholes. Do you call boreholes? Boreholes are the ones with machines. We were just singing them. Each one has to sing his, and you protect it, because there was no water. But when the insecurity erupted in this place, people have been running out. They go for some time, they come, they go for some time. But the last one, when we went for a long time, that was in 70s up to quite recently. The whole place generated now some woodlands, a lot of grass. And this water, all of a sudden, we found a swamp here. Where we were singing the holes, we found a swamp. And that is now what the catchment area is. Programu hiyo ya Imara imechangia usafishaji wa maji kutoka mto wa Kanyerus na unapania kuhifadhi mito mingine kwa manufaa ya wenyeji. Licha ya uharibifu unaoshuhudiwa katika kaunti hii, kuna matumaini ya uboreshaji wa mandhari yatakayokuwa kivutio kwa watalii na jamii nzima katika miaka zijazo. Nikiripotia Lookup, jina langu ni Abigail Shira. Naam, kibwagizo hicho ni ishara tosha, tunadunda viwanjani. Naam, ni masaibu kwa timu ya Arsenali na furaha kwa mahasidi wa Arsenali baada ya Arsenali kunyukwa bao moja kwa nunge na timu ya Everton. Manchester United, mechi kati ya Manchester United bado inaendelea, huku Manchester United wakiongoza mechi hiyo mabao mawili kwa nunge dhidi ya Crystal Palace. Tukiendelea na habari za spoti ni kwamba Anderson Matheka wa klabu ya Muthaiga alituzwa mshindi kwenye mashindano ya mashirika ya Afrika katika klabu ya Muthaiga. Matheka alimshinda Gerald Givinji kwa alama 41 huku Wilson Chelelgo akiibuka watatu kwa alama 38. Mashindano hayo yaliwaleta wanagofu 50 kutoka jiji la Nairobi na viunga vyake. Definitely against Strathmore Leos, it has been always a tough. Right. You see, our program, Corporate Citizens of Africa, CCA in short, allow me to say that, we drive that agenda based on a 15-point plan or activities. For instance, when we go to KCB and we tell them, you know, get involved in golf,
That is one of the 15 points that we have, activities, or get involved in our publication. We have a publication for sustainability coming up as well, all right? And now that drives sustainability awareness amongst our corporate leaders, especially where golf is concerned. You know, golfing areas, we get a cesspool of leaders, of business leaders. So the reason why we got involved in golf is because then we are able to drive our messaging a bit easier. First of all, let me thank the sponsors for a very well sponsored competition, very well organized. And also let me also thank the Muthaiga fraternity for arranging the tournament. The course was very well maintained. The greens were also very good. In terms of my game, for the last few weeks, I've been trying to improve my game, and I think everything is coming. Tukiachana nayo na hayo, tugeukie gofu ya wanawake, ambapo mashindano ya gofu ya wanawake yameingia kwenye wikendi yake ya kwanza katika eneo la Vipingo Ridge katika kaunti ya Mombasa. Mchezaji kutoka India Aditi Ashok akiwa kidedea na alama 137, akifuatiwa kwa ukaribu na Manon Dileroy kutoka Ubelgiji. Mchezaji wa kike kutoka nchini na wa kwanza kwenye gofu Naomi Wafula alipoteza nafasi nyingi ya mashindano na kumaliza wa mwisho kwenye msururu huo. Mashindano hayo yatakamilika hapo kesho Vipingo Ridge. Naam, turushe macho kwenye kurasa zetu za kijamii, na kutoka eneo la Kakamega napata Samson Wanyonyi ambaye anasema anafurahia habari zetu tendeti. Tunasema asante sana kwa kuchagua runinga ya Lookup. Kwa habari hizo za gofu ya wanawake, hatuna budi ila kufunga jamvi la habari la Lookup TV. Lookup Wikendi siku ya leo, ni fahari yetu kuwa nawe kila siku ya wiki na kukuandalia habari kemkem kutoka kila pembe ya nchi. Nimekuwa wako Henry Tende na nimekuwa na mwenzangu Felista Adundo ambaye alikalia meza ya ufasiri wa lugha ya ishara. Tunakutakia usiku mwanana usiokuwa na bughudha.